I would like to thank you all for joining us today in condemning the repressive practices and measures made by the Barzani state. No for military authority in the Kurdistan region. Yes for civil and free authority. In the last 3 decades, dozens of journalists and activists defending the rights of people have been arrested on various fabricated allegations. The Erbil court's decision to sentence 5 journalists to 6 years in prison on charges of terrorism has been one of the most corrupt practices and displays of injustice. This course of action sends a harrowing message that the KRG and the Erbil court stands against the most basic rights of political freedom, freedom of media and freedom of speech. In a press release made by the KRG, they have falsely claimed to be fully committed to the rule of law, to a fair and impartial legal system, to justice and to the freedom of media. Why then are we witnessing a consistent rise in the repression, with our press being limited, our voices being silenced, our activists being captured, imprisoned and tortured? The KRG's definition of justice is grossly inadequate. In this case, journalists and activists have been charged under the Kurdish law relating to crimes that the government believes is damaging to the security, stability and sovereignty of Iraqi Kurdistan's regional institutions. The Erbil court's decision to charge and sentence these journalists is only reinforcing the lack of faith in Iraqi Kurdistan's judiciary system. This politically motivated and exaggerated verdict only proves that Barzani and the KDP do not care about our freedom of press, instead believing it to be an act of terror. These charges are insufficient, baseless and an attack on our freedom. The Kurdistan region has become a place where journalists and activists can be prosecuted for merely reporting and critiquing our government policies. The press must be free to speak out and stand up for human rights without threat of oppression from the indefensible government body. This unjust sentence has been met with unwavering solidarity of protests within and outside of the Kurdistan region. In solidarity with these protests, the Defense Committee of the Rights of People in Iraqi Kurdistan has organized this demonstration to condemn the gross violation of human rights and call for the immediate release of brave journalists, dropping all charges against them and to end their reign of terror on press freedom. Human rights can easily be taken for granted. Let's not forget those who are sacrificing their freedom to fight and speak up for our rights every day. Today and every day, we stand in solidarity with human rights defenders everywhere. All journalists must be free! All journalists must be free! All journalists must be free! بەناوی کۆمیتەی داکۆکی لە مافەکانی خەڵکی کوردستان لە ئوسترالیا و هاوکاران و هەموو پشتیوانان کە خۆتان بەشێکی زۆر لەم کۆمیتەی هاوپشتیان ڕاگەیان و بەخێراتتانەکەین دەستپۆشی لە هەموو ئەوانەکەین کە ئامادەی ئەم ناڕەزایەتی خۆپیشاندانە ناڕەزایەتیە بوونە لە دژی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان لەسەر و هەمویانەوە پارتی دیموکراتی کوردستان بەڕابەری بارزانی و عائیلەی بارزانی. Kurdish people have fought decades to gain freedom and democracy. The decision of the Howler Court is entirely political and not coming from a fair and impartial judicial system. This group had been tortured and هەمومان فشارەکانمان زیاد کەین بەتایبەت لە نێوەندە نێودەوڵەتەکان ئەوانەی مافی مرۆڤ و دەوڵەتە دلێتەکان وەکو ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە بوونیان هەیە و بەرپرسیارن لە چارەنووسی ناوچەکە فشار بکەین کە وا بکەن ئەم دەسەڵاتەی کە لە کوردستان بۆتە ئێستادا پارتی بووە بە سیخوڕ و بەکرێگیراوی تورکیا و ئەردۆغان و چارەنووسی سیاسی و ئابووری و بەڕێوەبەری خۆی لەو گرێداوە و گرێبەستی گەورەی لەگەڵدا بەستووە. گەمەی زۆر گەورە دەکەن و بە هەموو جۆرێ
ئێمە کاتمان هەیە مایکی فریە هەر کەسێک پەیامێک قسەیەکی هەیە ئەتوانێت بێ لێرە پەیامی پشتیوانی خۆی ڕابگەێنێ لە هەر کاتێکا بێ ئێستا بێ یا دوایی بێ کاتمان هەیە لەم بارەوەی ئێستاش لەلایەن نوێنەری سۆسیالیست ئەلاینسەوە پەیامێکی پشتیوانی لەبارەی زیندانیکردنی 5 ڕۆژنامە نووس لە هەرێمی کوردستان لەلایەن جیمەوە. Welcome, Comrade. Thank you very much, comrades. And I'd like to express on behalf of the Socialist Alliance our solidarity with your campaign for democratic rights in the KRG. And before I start, I just wanted to note that we are living on and we are demonstrating here on the land, the stolen land of the Aboriginal people, which was never ceded. And Yes for political freedom! Yes for political freedom! Yes for political freedom! Please give a very warm welcome. وازی لە جۆری زوڵمەکانی سەدام حوسێن و ئەم حیزبە خۆماڵیانەی کوردستان بکە. سەدام حوسێن کاتێکە کە مەعارەزە بوو نەیتوانی خەڵکی کوردستان بکا بە پردێک بەسەریا تێپەڕێ بۆ دەسەڵاتدارێتی. بەڵام کاتێک کە دەسەڵاتی گرتە دەست ئێمە وەکو خەڵکی کوردستان پشتی شێرمان بەرکەوت لە زوڵم و لە کوشت و کوشتار و لەوەی کە هەمووتان ئاگادارن و ئەیزانن من پێویست ناکە بچمە سەر بردەکاریەکەی. مزدوریانەکە قسە لە مافیابوونیانەکە و ئیمڕۆ زۆر بەرچاوەیتر ئیمڕۆ نکولی لە هیچ لەمانە ناکرێت بەس ئەمانە لە ڕۆژی ئەوڵ ئەم کارە بوون لە هەر کوێ توانیویانە ئەم کارە بوون ئەم فرسەتە لەوە هەموو وەختی پێیان دراوە بۆ ئەو بۆمانە خۆیان تەیارکەن بۆەوە